Naatuchalai, a remote village in Pattukotai district, around 96 kilometers from Morais city, Trichy. Now we are seeing the devastated coconut grove and the farmlands at Naatuchalai. Just imagine the lush green and the breeze here 12 days before. Now we are seeing all the fallen teak woods, coconut trees everywhere on this road. வடிகாற்று வீசிருந்துச்சு சார். வடிகாற்று அடித்தோடனே டக்குன்னு இது போய் உள் வாங்கினோடனே திருப்பி அடுத்த பவரை கூட வந்துடுச்சு. பவரை கூட வந்தோடனே இங்கிட்டால சுற்றி ஒரு தள், அங்கிட்டால சுற்றி ஒரு தள், கல்லுகள் எல்லாம் பிடிங்கி பிள்ளையெல்லாம் அப்படியே கம்போடு தொங்கிக்கிட்டு கிடக்கணும். பிள்ளைலாம் அல்ல ஒன்றும் வெளியில் வர முடியல. மாடு மரம் எல்லாம் சேதமாக போச்சுங்க சார். இதில் இந்த கலையெல்லாம் அடித்து இந்த வீடு கடையெல்லாம் ரொம்ப சேதமாக, படுக்க இடம் இல்லை. அந்த துரியெல்லாம் பிடிச்சிக்கிட்டு உள்ளே பொத்துக்கிட்டு தண்ணி ஊற்றுது. எங்கிட்டும் ஓடுறதுக்கும் வழி இல்லை. இந்த தேக்க மரம் வந்து தாங்கி லைன்லாம் அடிச்சிருச்சு. எங்கிட்டும் ஓடுறதுக்கும் வழி இல்லை சார். ரொம்ப சீரழிஞ்சு போயிட்டோம். பிள்ளைலாம் ரொம்ப ஒன்றும் பண்ண முடியல. வெளியிலையும் போக முடியல. உள்ள மாட்டி 11 நாள் ஆகிட்டு காற்று அடிச்சு யாருமே வந்து எங்களை கவர்மெண்ட்லேருந்து வந்து பார்க்கல. இது மாதிரி பிள்ளைய தான் எங்களுக்கு கொண்டாந்து நல்லது செய்யுது. யாருமே எங்களுக்கு எதுவும் கொடுக்கவும் இல்லை, வந்து பார்க்கவும் இல்லை. பாலத்துக்குள்ள எத்தனை பேர் இருந்தீங்க? எல்லாரும் வந்து கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு எல்லாரும் ஒண்ணு எத்தனை நாள் நைட் இருந்தீங்க? ஒரு 11 மணிலேருந்து இருந்தோம் விடிய வரைக்கும். குளிருக்குலாம் என்ன பண்றது, துணிமணியெல்லாம் நனைஞ்சு என்ன சும்மாதான் நின்னோம். எல்லாம் பச்சை பிள்ளையில 2 பிள்ளைல வச்சுக்கிட்டு அவங்க 2 பிள்ளைல போய் எல்லாம் பச்சை பிள்ளைல தூக்கி வச்சுக்கிட்டு தான் நின்னோம். பிள்ளைல உள்ள 2 வச்சுக்கிட்டு. The inhabitants of Naatuchalai saying they experienced heavy wind at around 1:30 a.m. on Thursday, and it continued till 4:30 a.m. Unable to withstand the wind, they took shelter under the canal bridge with their young kids and were shivering till 4:30 a.m. in the morning. பையன் குடும்பம் யாரு அந்த வீட்டில் வேட்டி மேல வேட்டி பிடிக்கும். நம்ம பையன் தம்பி ஆய் வந்து. ஆனால் இப்போ டெவலப் ஆகிடுச்சு. நான் போகுதெல்லாம் எதுவுமே இல்லைங்க. ஏர்போர்ட்லாம் இப்போ தான் வரும் சார். நீங்கள் கொடுங்க சார், நீங்கள் கொடுங்க சார். வாங்க சார், வாங்க. எல்லாம் வந்துச்சா? எல்லாரும் வேறு ஒன்றும் வரல. எல்லாருக்கும் எல்லாம் கொடுத்தாச்சு. அது கொடுத்துருக்கேன் பாரு பையன். ரைட்டு. நீங்க தான் ஐயா சொன்னதுனாலதான் எங்களுக்கு இந்த இடம்லாம் தெரியாது. முக்கியம். அதாவது என்னன்னா அவங்கள்ட்ட சொன்ன மாதிரி ரொம்ப தான் இப்போ இருந்து இப்பெல்லாம் வரைச்சல் இருக்காங்க. இந்த அவங்க வேலையை விட்டுட்டு எல்லாரும் எல்லாமே கட்டி பிடிச்சி அழுதுட்டு தாங்க முடியாது. பொட்டை வலிக்காதுங்க. குத்தி எடுத்து பேச்சு இங்கே ஒன்று ஒரு இங்கே ஒரு 10 சீரழிஞ்சு போயிட்டான். Morais City Welfare Association crew visited
the severely affected areas of Naatuchalai on 25th of November 2018 and distributed cloths and relief material packets to the poor and downtrodden people. The president, the secretary of MCWA, and few other volunteers from Morais city also joined the MCWA crew. They expressed their deep sorrow and tried to console the affected families. Mr. Senthil Kumar, native of Naatuchalai, and his family members is taking care of the village right now. Mr. Senthil Kumar helped the MCWA crew to identify the worst affected families. Our MCWA crew is distributing the saris to the worst affected people at Naatuchalai. Our president, Mr. Sababadi, is in action now. Mr. Senthil Kumar and his brother is in action now. This is the temporary shelter for a family. They lost their house, their roof of their house is, was blown away by the wind, and right now they are cooking on the road. Mr. Senthil Kumar identifying the needy and cherry picking the right individuals so that the relief materials can be utilized properly. Identifying the right individuals and assisting them at the right time is a tough task. And MCWA crew went door to door at some areas and distributed the relief materials. This is a bag of rice and milk powder and few tea packets provided by one of the residents of Morais. Secretary Mr. Ramanidharan is in action. You can see the teakwood trees lying on the ground. This area has no power supply for the last 12 days. The MCWA relief packet contains these items: a candle, matchbox, mosquito coil, and a few grocery items, vegetables, a kg of rice. This can help the affected people at least for a couple of days. Mr. Senthil Kumar called the affected families and they are standing in line to collect the relief packets. Each family is getting rupees 300 worth of relief materials.
Mr. Senthil Kumar's father and his brother are distributing the relief packets, and our crew is busy filling the packets with the missed items that were purchased at the last minute. MCWA collected rupees 32,000 in cash from the residents of Morais city and managed to get rupees 14,000 worth of cloth, including saris, dhotis, lungis, and bed sheets. Around 90 families living in this particular street are collecting the packets now. There is no power in these areas. Not even a single electric post is standing still. After 6 p.m., these streets are pitch dark till Tiruvonam. It may take a month to restore power supply in these areas. Whatever relief we are providing now is just a drop in the ocean. These people need much more affection, love, and care from our fellow citizens. திருச்சியிலிருந்து எங்கள் இன்ஜினியர் செந்திலுக்காக வந்திருந்து எங்களுடைய துயரத்தை நினைத்து ஏழை மக்களுக்கு உதவி செய்த உங்களுக்கு நாட்டுச்சாலை காமி சார்பாக நன்றி. ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப ஈடுபாடாக இருப்பாங்க. வந்து குமியாம ரொம்ப அதான் முக்கியம். MCWA crew thank wholeheartedly the residents of Morais city for your generous contribution for this cause. Because of your contribution, we managed to help around 150 families at Naatuchalai. Again, we thank all our residents and our volunteers for your tremendous help and support. Thank you. ஏதோ இந்த மக்களுக்கு உதவி செஞ்சது வரைக்கும் நல்ல வணக்கம். குடிசெய்வல் என்னும் ஒருவர்க்கு தெய்வம் மடித்தற்று தான் முந்துரும். நன்றி.